Isa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda ata musese mwendo muthanyani wa monde ulani wa chumwa wa matuku 10 ma mwai wa katatu kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo kiwiyoni cha umundi Mauvoo ala umbaniwe na kwetewe kwa kuninya masiwa kitakanolo kuthiwa yunengerelia Mauvoo kwa nze ya meko ni Sharon Ndindatu ambao kwa ata amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Munini wa gavana kaunti ya Masaku Francis Mwangangi kuvuthesya livoti ya mwiki munene wa masavu kana kaunti ya Masaku ndithukumetie ilo viasi ayo undu kwa ilete. Mujumbe wa Matungulu Stephen Mule ya 7 na vata munene serikali nene kuvitukithia mutalatala wa kwiki ya kinando cha MCA. Uteti wioneka uendeye kuvinduka ataalamu maiweta Ruto kumukwata mbau Raila ni kuminangaliko ya ulei muthia wa Azimio ni wiva liekumbea siasa. Na mwi wa mutethesia wa ndakitali wa ukuu wa miaka 28 kwithiwa choni cha sivitali kuu ya musini wa Embu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi musese mwendo watu kwa tiani kwa Islamu mtandao wa Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masikitaka kana utunengoni wa kuyoloa Mauvoo maitu kwa Islam namba itu ya simu ilani ile 395 tuambiwa Mauvoo maitu Mauvoo kuma kaunti ya Masaku mujumbe wa kiliombunge cha Matungulu Stephen Mule ni waweta kanave na vata munene serikali nene kuvitukithia mutalatala wa kwiki ya kinando cha amemba mambunge sia kaunti ni kana kwa ilia uthukumiwo isioni siandwane uongelelwa vinyani memba wa mbunge ya Masaku kuma wodini ya Tala Jackson Daka ulanake wawetakana vaiva talivoti ya NADCO yetikilo edhiwandi na walanio wa kunenge amemba makaunti kinandu ni kwithiwa methito kwa ilungu ya sama ikulia kunewa kinandu cha kwa ilia uthukumiwo ndwane ama nene ya kuyangalikoni ya Matungulu kanisani wa Katoliki wa St. Martin Matulivo chumbanito ni umwa nikitoa Mauvoo kumangalikoni isu Boni Mutisia. Yumbe Stephen Mutinda Mule wetakana vaina vata kwetho na ripoti no ya nandiko the one day the ikonia undu konetie kinandu cha memba mambunge ya kaunti so ndese ava Kenya haiwetakana ni kindu cha vata nange kuendeka kwa metukino kana kuendea na kwa ile maende isu ni sio ndese andwani. Nataka nihakikishie waheshimiwa county assemblies Kenya mzima, si hapa Machakos pekee yake. Sisi kama wabunge hatuna haja na NADCO report ambayo haiongei maneno ya World Development Fund. World Development Fund is a reality and is urgent. Now each ward must be allocated money in Kenya for development regardless where we voted. Hatunarudi nyuma ndani. Hatunarudi nyuma. Uneni wakiongelwa vinyani msi wa wodi ya Tala Jackson Daka ula wetakana vaiva talivoti no iketikilero wakati wa NND wandi thenanganite kinanduki kitonya utethia NND otondo ile ingisithi to itethia NND kuma serikali nene tunakingi mheshimiwa Mule ili ziwa karatu ni mukomana mtu wete mukotu ya kui referendum kanandikwo lakini tendo mea maliete referendum mutibazia siti ya kuimutethasya alama ete referendum itembezasya World Development Fund ta bunge aheshimiwa MCS tukamilea niana kwa niana mundu kumwenda nzora hapo kumi na ndena mbeza sia World Development Fund munkwenda laki hapo kumi na ndena mbeza sia World Development Fund na mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Raila mulipewa hiyo report. We need to implement it without amending even a comma. Hiyo ndio msimamo wangu kama mheshimiwa. Kwa hivyo msikuwa na wasiwasi. Ngiye wetakana kinandu kiki theta kinengwa wito munene na nonginya kithwe na umelo mwingi kwesela katimba ni kanthi no ya Kenya vate kuchecha kana kwesilia nzingi itemba ilu. It is very simple. Those so-called NADCO report without World Development Fund tutaikataa 100%. Sisi sio watu wa kuundia watu viti bila nyinyi kujali maslahi yenu. Sawa sawa.
Sio kutengenezea kiti ya opposition leader na hakuna ward fund. Kena nimeenda tuko tukuweke nduchu mheshimiwa Mule ni lazima mbeza sio bukumi wa MCA si kwa katiba. Na waache kutucheza shere. Pesa yao wanaweka kwa katiba na yetu wanatuambia it is through statute of parliament. Hapana, tunajua nyinyi mnaweza geuka usiku. Waweke kwa katiba ndani. Hata mjinga akija kwa bunge awe anajua kuna pesa. Mujumbe uyu wa matungulo imenda tongo ikumasilika nene manene muno maundola matonya kutethia mwenende na kwivitana misungilano ya ndeto na muno kumina milatila ati yuni silikale mbetu no kana itho ya uniko kwe mwenende ile mbetane ya ukamba. Ichungwa wewe usirudi kujibu Bishop Kino. Ambia Ruto maisha ya gharama iko juu. Uwezi kuja ukambani unajibu Bishop ambaye anashinda na Wakristo na anajua vile wanaumia. Tabia gani? Kwa hivyo chunga mdomo wako na wachane na Bishop. Na Bishop nataka nimuulize aendelee kuongea, asitishwe na kamdomo kadogo kaichungo. Ile project zote ziko ukambani zilianzishwa wakati wa Uhuru, kama barabara ya kutoka Tala kwenda Ndunyu na kama barabara ya kutoka kupitia hapa Matu kwenda Ndunyu ziwekwe lami bila kuulizwa maswali kwa sababu hiyo ni haki yetu. Kaunti ya Masaku matongolo nyane tawaboni mutesea. Tuisonga nambe tuikunikila Mauvoo makoneti kumbia siasa na indi maunduma uteti vandi ya Kenya meoneka maende kuvinduka kila muthenya kumana na itambia ndongo ya ulei na ula ni Raila Odinga kutangasa kukitia mwana wa mwene kivila wangwatani ya andisia ilembeta ya Afrika AU na President William Ruto kwa dhana kumukwata mbau kuyana na mwema ataalamu ma siasa measia kunengane kwa Raila na Ruto ni kutona umina ngaliko ya uleivyo yu ikulio neneni uni wa ulei vandi ya Kenya ni weva livota wito Benjamin Mwakanu kutudhia ni angewa kindini kwa livoti ya ikumbia siasa. Zuko sia uteti wa ngwatanio ya nthisi ya Africa AU vindani ya OU metuke ondumwa na mithiomo ya livoti ya NADCO ila thiende kwa OU siukile makulio maito yulolomu na uni wateti wa leimbe wakula nene sia mwaka wa ngili na meongole na mwonza kuvika be ni seso thiende ya kuthukumithia livoti ya NADCO thile kuatanisieva mwesilikali no lei kiuteti na kiuthukumi askali maruto matongwewe ni ndongo ya ala inge mbungeni muyumbo wa Kikuyu Kimani Ichung'wah manaima ofisini ma Raila ma Capitol Hill kunengana livoti ya NADCO na kumya ngatho mbingi kwa Raila kinguma na ndaya na indi tina na mwanyanya ma Raila matongwewe ni ndongo ya Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka matambuka vomani ya Musumbi State House vamusini lovi kunengelelia President livoti na kutumia kiwanza ki kumwikithisia President kana oyunda kewa maimukuni ya kelele ingi kitani kana kumuvuthia. For many of us it's our first time to be at Capitol Hill and there's a time Your Excellency we would not have set foot here. So we are indeed grateful that we are now here as part of the Kenya Kwanza team that are happy to have been welcomed here by yourself and your great team here. And we value you as a Kenyan, as a nationalist, an African statesman who has Kenyans and many Africans at heart. You know, one of the things we had great difficulty with was they kept on saying, His Excellency the President. We were very angry with them. Who gave you authority? That's an issue for discussion. That's how we started these things. Very hard things. But at the end of it, now I think after today, when you meet your brother, Raila Odinga, will call you Your Excellency, Excellency William Samoei Arap Ruto, because of this work. And no hang-ups. Na yune maoneni ala meukilia makulio kauta yulu wa necha kukitia lite chole indi no thukumiwo o yu kuthikuvika kikunguni chote chukita wasumbe unyanya huo leina silikali utambo keche koko kuma kuithio kwa ateti mangaliko sieli na kuvikia onanene mangaliko isieli President Ruto na Raila Odinga.
I will be in touch with Honorable William Ruto after he's been given this report, he's received this report, to see how we can get together to ensure that the other matters which have been referred to us are dealt with. Let me also take this opportunity to commend our former Prime Minister, the Honorable Raila Odinga, for the decision that we jointly made to make sure that we take the country on this path, the path of peace, of dialogue, consultation, conversation, that is what defines Kenya. Na yukithimi kingi kinene kukonya mutuo wa liki katikati woteti uende wa ndongoi ya ule Raila Odinga kutuika mwene kivila wa ngwatanio ya AU. Ni uteti ulo tuiki mbau musali nwambe ni President William Ruto na ndongo isio lei ni idhokeche mwanga mwa serikali kukonya mwana na moko eli na kutia ati aingi mo lei kivinduni kukonya unduma ilo mikwata nga serikali ila ya tena miao. We have sat down in the spirit of the East African community. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate as East Africans. It is our position as a coalition that it is in the best interest of the country, the East African community, and the East African community that Right Honorable Raila Odinga takes the seat. The meeting also strongly welcomed the efforts of our country, Kenya, to back Honorable Odinga. We are united on this. Wananyo wa maundu ni mavinduku yuma kina ma President William Ruto meidho wa masia iwe nene dhingi na ati maki utatukumangaliko siya kukonya undu serikali egwethwa hithi anyo na miana yake amauye vindani serikali na ulezi ende okwati ni ya kwamba kuvi thino wa kuthukumithwa kwa livoti ya NADCO undu mwana kukunia maleve Raila kutuika mwene kivila wa ngwatanio ya AU. No miana ni ya oyumitukia mabasanda wala President William Ruto umolo tile mwitu nywa Raila mwandu Akinyi Odinga tabasanda munini kuya Los Angeles ni nthia USA. Na munyanya wa vakuvi wa ndongoi ya Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka ulande mwandiki munene wa oyu wa ngwatanio ya EAC Dr. Peter Mathuki ulolo tilo ni President William Ruto kutuika basanda kuya Moscow ni nthia Russia. Na kuyo Ruto ya kuya makueni atongo ya ingi ma Wiper ni mathingilile ini nzianzio na kamba ingi ni mailoli kwa mianani membi no Wiper kana mengaliko ya serikali ni. We want inclusion in terms of resources, inclusion in terms of job opportunities, inclusion in terms of attitudes. And we asking you, bring a different kind of leadership where people do not have to cry for their tribesman to be the president. If we can have a kind of leadership where if somebody leads, he leads by principles and all Kenyans benefit, we will all be very happy. Sisi hatutaki kusaulika. Tusisaulike. And the handshake that Professor is suggesting, we have a formula for you to come to this community, wapatie vitu zile wanataka, because you are the president of these people also. Mimi naamini hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Kila kiongozi anachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo nikasema MCAs, wabunge, governor wenu, senator na kila mtu, mambo ya uchaguzi tumemaliza, sasa tuungane, tushirikiane, tupange vile Kenya itasonga mbele. Mimi bado niko na msimamo huo, nataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Aingi ma alamendini wa serikali mebito marivita kana maundu ao onde maende no wananyo ngwatanio ya ulau ende ti handshake ona vanini dilivoti ya ikumbia siasa dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa Ilovi Nita wa Benjamin Mwakam.
Tuisonga nambe tuikunikila Mauvoo kuma kuya kauntini ya Embu valamwi wa mutethesia wa ndakitali na ulani mundu muka wa miaka 28 ni withiwe choni sibitali umwe kuya kauntini ya Embu evindanila ithokete kukwata mauthuimo makiliko mundu muka u ithukuma sibitali wa Kiritiri level 4 na ulawi kauntini ya Embu nthini wa Kiliumbunge cha Mbeere South na ewetu hata utumiye ndawa kuvita kiwango kilata ilite mwi wake utoiwe nthini wa nyumba ya kusuvia miyaku ya Embu level 4 na ndi livo chumbani tuniwe Lina Musangi. Mutethesia uwa ndakitali na ula kuvikie kiko kyake onathu kumasi vitalini wa level 4 wa Kiritiri niwa wetota A na mathina ma mutuano wake na vala unethiitwa othi kukwata mauta wenda counseling kuma kwenda kitali umwa kiliko sivitalini umwa kimbene musini wa Embu. Nas una ula A na miaka 28 unavuma na mutuano wake kwitha wikumbilito ni mathina ewetota A na thina wa kolo ni mungu na vala ukutumia ndawa cia kumina kialesi na vinya mwingi na ila kwenana na kansela uu akio kuweteta withu wa nas uu anatumia ndawa ii kwa kiwango kingi undu vataila uvia ya itheka kana nas uu ta withu wa AU misi thayu na wala mwe wake withi wichoni cha sivitali uu na uteo wake venda wa ii ilo kwesililota A anetonya kwa kiwango kiyulu. The deceased is my client. Amekuja mara mbili. She didn't commit suicide, as people are saying in the town. She has been having a problem which I can't disclose as a counselor. She has been abusing a drug, a medical drug. It was analgesic that was very strong. So she got addicted to it because she had been having a back problem. Uyo kaitina wanas kutambuka sivitalini kithito cha kuwa na kansela na valone the yate sivitalini indi tina wandatika mbuthu kansela asokithia na kukumana na livoti ya cheva. She called me at around 2:40 and I told her to give me some time. When I arrived at 3:20, she was lying in the toilet. We discovered some of the drugs she had injected herself, and contrary to that she committed suicide, she didn't. It is true she had a bit of marital issues which we were dealing with. Kansela una wamia wito kuimata kitali mavikie kutawa ukumana na mathina ala matonya kwithiweti na watumia ndawa imwe muno na kwa kiwango kingi undu mwana kumanza taikana councillors kavindane kala mitwano ya alika mathina. As people say she didn't look for help, she did look for help. This was at that time. What I would say is let us sensitize the young couples to deal with their issues in a more amicable manner. Let us not leave wives that are suffering. Let relatives come in and help out. Even the pastors, let them come in and bring couples together, because the soul wouldn't have been lost if maybe the family and significant others really supported her. It is a great loss. She's a young girl with a young family, and I would tell all the girls out there and the men, you don't have to die at the altar of the family. And let the medics also sensitize the public about some of these very addictive drugs, the painkillers, the strong painkillers, which I know nobody knows about around. Mugomatini mwane kivila wa Chamber of Commerce uvongeni wa Embu Voloko lile ndongo isa makanisa ivikia kumata amoika na munola mekati wa mitwano. Iyo kwa sababu nimeona ni kapo ndogo. Ni ngumu sana siku hizi kuona watu wanaoana. Kwa hivyo watu wakishaenda pamoja, wale tumewaza around, let us help them so that we grow the family unit. So unfortunately we've lost that one soul, and it's a very expensive soul to the community. Kama alikuwa anafanya kazi pale kwa hospitali, wale watu wote alikuwa anahudumia ni hasara kwa hao. Kwa serikali ni hasara kwetu. Pia kwa familia yao ni hasara. So as the leader of the business community in Embu, mimi ningependa kusema wale weko na wanaona kama wanakuwa na mambo ya kinyumbani ama mambo mazito, kindly look for somebody who you can talk to. Mwa mututia noto we nyumbani ya kusovemea kusivitali no Embu level 5 na wala maofisa volisi mambeso kunikilimbenge no kenda kuthia na umo wa kikuki. Kuripota Vilingi Mauvoo ni Lina Musangi.
Amwema aimima ikundi ya Mivilani matongwewe ni Alexander Mwanya nimenda gavana wa kaunti ya Kitui Kitale Julius Malombe vamwe na serikali yake mathiane mathina alame kumbilite aimiasu vamwe na ivadhukanio ila sithi tovo kati wa aimiasu na ikundi ya yata ya Bitu Ranch vala mewetakana ivadhukanio sia makundi asu siumanite na amwema aithi kuma kaunti ni ingi kulika kithekani kiuna ala maweta hata mavikie kwithiwa mayete miyo kana meyovete miyo miei ya kaona yumenda serikali ya Kitui sematambia makumanya umo wa aithi asu na liingilia ya kulika kithekani kiu vala maumete livoti yake Onesmus Talo. Ikundi ya Mivilani letwa isiawe mikithekani cha Bitu kila kikanyonyo Kitui rulone mamwenda gavana wa kaunti ya Kitui Dakitali Julius Malombe alikile na kuthiane thina la withita wikumbelite aimi aya vala maweta kana bena nguthu ya aithi kuma kaunti ningi malikite kithekani kiu na ni mayovete na miyo mia ya kao ila ranch ibye ng'ombe cia Bitu na nundu silibo niyoko na maitwete andu makuma masaku maitwete woria kitheka kiki na woria tikuthia bambu ici na mabuti twizi gukwitu nula ina thina wa kuya nundu tuyo yako gukwitu me bano no tuma na uruga twa konya andu woria sikuithia ba sina chikomboeleje sina mabuti na ngamile sikuithia ba na masanyima kuithia bano ona wiyo vane maweta serikali ya kaunti ya Kitui ni ile kuthoima vala aithi asuma umete na lingelea kuthika kithekani kiu vala maumetie na genda tuigeza kuoneka no vungu iyo twenda serikali itume ya kaunti itumane bano yuke tumoni nundu twikalaba na makona icha twikako ithio twima ithio twimbuleli tuyo tukwitwa mbuleli tukwitwa mikola twi ya serikali ya kaunti na tusana sana ngavana waitu atume maafisa make moka masisi ni chao kitha kiende kuume Mivilani no ingi vala aimi ayama na wetikana aithi asu ne maende na kwithia ngethayo ila imiundani ingi mwanya na wetikana mena wiya misini ya ile kithekani ki na kavinda kaingi ila meutwa isio thukumi miundani ina witu ba kithekani kino cha tukita wacha Bitu ukita ausobwa thino la witha bani wa ausobwa na thino la wo ausobwa bano kwithia andu ama mwingo wa masako mwingo no tupakanite na mwita ciano ba andu ama mwingo wa masako ila kitheka kiki tayandu ma kombo etha cioneki ni Bitu makwa kwithia ku mwingo wa kwitu na yu ila twokie ku twaima ni palikie thina na andu ama mukilo ya masako no kwitha kwoko imaimie miunda ya mamina namo ndithila maina cionene wikwati wo wandithia cio wai kitheka ki na ila twokie ku twaima niyo balikie thina na balikite thina na propaganda bingi so moka kunu ndu kuikwatwikie miunda na ikwatwikie misiandu moka bundu bai bandu baithika moka makwithia miunda yandu no ng'ombe bingi na bai bandu maithia kiyo cha imiama Mivilani kithito bukwa kavinda yulwa kunyamawone aithi na serikali ya kaunti ya Kitui ile kwa samatamame tukikuthoima na kutongia mowa enende ala matu ya kithekani ki watembea ku miundani nukwithia kola liu ala makuithia na aithia sumo makuithia methia mwene atabo maende kuithia miundezu maiketha liu maibu ya kithekani tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo nene busese mwendo livotisiye kuthio iswandini wa uthiumo witu wa mbetu isokethia twithiwa tuyuthiani ya Mauvoo angi kauta ikala mitamboni Kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makangaliko yaku ile hatukukubaliana tukaweka wazi ni juu ya gharama ya maisha kwikuna kithui na ngathio nisio nthei umuthi nona president ula wibo William Ruto we mwene itangazia kana ndimukuka kuungamana Kalonzo nyumbani usiongeke okay si mimi nitashindana na Kalonzo huyu Kalonzo kweli mkiona na usundio wibo yake kumi mabetio saa cionthe metha mamwingo yongi kumba wakete me na kulea balea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya uloku weta uwo na uloku weta obungu nundu cionthe utabawa usiaitwe metho bate kuvenia. Giweno ya kutinda tuwe leti tuwaitie kopas ya indhei. Tigwo.
nenda urabya kana tweka atoa tuzungikawa kuma bake imani kuma mandani miaka yonde tena na tena ginaela Yesu ko mundu kunene Kalonzo atuke president esi neza pi ugamba ni ono bobe mundu ngitambaki utamukunea kula abalokana kula yake Eliza ingi kikuchabika itano kaguma motiwe thidi ukwade yo ndeka tenda lukaika itenda lukita mbikeke zo kimandeka kwa nakini chongona chukwika katika Kenya kwanza wai muthenya no Kalonzo waungamana ndeto yake akasia umundi niendete thebeni na akaungamana chua nena ekiangia ya Rivers atupangwiki safari hii kusisi oteo banini ni wakuwa niwa ukwasi na waleku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njukuzi ya mundu utakwene nonginya wikale uwitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia siasane kila mundu akula siati ni ya kipo pai maitha makilevi uteti nayo ni kendoye ikumbi lichao komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambi ya saitatu sio tuku pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvya indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masivia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia waikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kudhama kasilia kamwe usoni wa mwambio la museo nutomeona tabateke esilia lile mwolene mwokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindwe mama usio na pesa baje wina kapointi ikana nake kamundia kaela no kamundia kale kaombina mundu saingi mundu noveta cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasivya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. No withukise Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20.
For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Karibu ngeni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo. Munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi ni wale na livoti yao yumetoke ya mweki munene wa Masavu kana controller of budget ila ikona ni akana serikali ya kaunti ya Masako nithukumete kana nitumete ilovia ondo violate na muno ukalikoni wa kuete maendeleo. Mwangangi ndanene ya kanisani wa Katoliki wa makutano mamwala ni walisia kana serikali ya kaunti ya Masako yende na utumia kimanza kinene cha mbesa kuiva makwani alame thiye mataito ya serikali ni ino ya Masako omawala ni oma maendeleo na utwaiwa ingi Mwangangi ni wale anavyona uneni wa amwema ateti alame utambuka kundu na kundu maiko soa uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masako kwa kila ukuetakana serikali ya kaunti ya Masako ni kite mawalanio kuyanana na kuete maendeleo kwa mwenendi undu violate livoti yake mwandiki wa Mauvoo Daniel Mwangela. Danena kanisani wa makutano Catholic Francis Mwangangi ni wavuthisya wanene livoti isu ya mwiki munene wa Masavu ile nonanite kaunti ya Masako mwakati wa kaunti ile itumite ilovia nini ukalikoni wa maendeleo ndawetekana chuni kitondekana ketha chumanite na makwani ala serikali ya kaunti ya Masako yethiie matema ive ni serikali mbituku. Report inaumie alama wethia kaunti ya Masako depictewa kita dokumenta utongo yulo na igwetina unewa ile pinda yo ndewi oila report isema ikika Masako tembe. Are you aware on a part of lelo we our payments teke igwa mpaka kidimani bizio no monde no tegweba te yoko likaswa lata ile kidito the following day pese yetuna die wa Masako 1 billion itatu 3.7 billion Kenya shillings ando mama za kuma dokumenta na mtia ibe na imbeza zibo 1 year almost 2 years down the line governor wabina dana accumulate any pending bill on a shilingi umwe na ndio waende kueba ila wazimwethie nekumana na kiva na Mwangangi wakulia titima yake ulicha utitima maunduni ma maendeleo ndaweta kana serikali ya kaunti ya Masako ni ikite mawalini makuyania maudhukuma mwene nthi wa Masako. Ngongenda pia atongo maito. It is not true kana kaunti ya ituti ndhukume. But we are doing balancing. Nye tamfani biashara nye tamutongo mwa mukikwa cha Mungu ni ekula. Nye tamwana umeta ba Masako no kambo diwa mwelo ando maito kuma ando paka kuna lelo megwele mono na mundu la wakio lelo ni wa auction iwe onangi mata ne jana amuka na itiende yana mundu kuma na as I stand here over 600 projects nengona tikwatianie titokometimbe tekimwe siasa no siasa vikana tiko na siasa. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma makutano mamwala kauntini ya Masako. Na kemu nini wa President Rigathi Gachagua yasenime kuendea kukutana Nzovi Mbatane vande ya Kenya ni wawe takana Nzovi Mbatane ni thitwe imina amwika aingi na yune evinda serikali thini kiethina u Gachagua nene yekuya roisamu musini wa ilovi valawetie kana mageti kila udhosia wa sindu ndoku ni kana ukwati wa ndi ya Kenya wa ile aiweta kana nimeusimana na atandi ya Nzovi Mbatane na anda wasi akomila. Do you remember? What of PCA now? Of Nairobi North. David. Ipombe karibu ituangaishe. We are almost there. Especially sisi watu ya region hii ya Mount Kenya na hapa Nairobi.
karibu tupate shida. Watoto wetu vijana walikuwa wanauziwa sumu ikisemekana ni pombe. Wanalala kwa mitaro. Wengine wameoa wasichana wazuri, wanalala chini ya kitanda, msichana hako juu ya kitanda. We are almost losing an entire generation. So wiki iliyopita tumetoa masharti kali. Tumesema hakuna mtu atakubaliwa kutengeneza sumu kuiita ati ni pombe auzie watoto wetu. Kwa hivyo hizi factory zote ilikuwa nauza hizo mapombe tumesimamisha for 21 days. They apply afresh. Wengine wanajaribu kuniuzia uoga mimi. Oh, Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa. Si watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. So mimi niseme namna hii. Kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari. Niko tayari. Na hakuna kiongozi yeyote governor unajua mtu angetaka kuwa anaongoza walevi tupu. Nake Minister Muveani wa maundu manthi sianza na ula inginiwe munene wa maminista vandi ya Kenya Musalia Mudavadi nokwithiwa aitambuka nthi ya Denmark umbanoni wa kunenanisya unyanya wa nthi ya Denmark na ilembeta ya Afrika. Mudavadi eithiwa aikwatiania na kitui cha nthi ya Kenya nthini wa nthi ya Denmark na ulani Angeline Musili nthini wa umbano u na ula kilelo kinene ni maundu makonete vya sala utandithia waliokuwa nzeve kati wange. The high-level dialogue in Denmark will be seeking to address the new Danish policy, which is anchored at 3 pillars, and that is trade and investment, climate action, and peace and security. The dialogue will also discuss 2 pertinent issues that are of global interest, and that is, does Europe and Africa still view itself the same way it viewed themselves, the same way they viewed themselves 10-15 years ago? The theme of the dialogue being strengthened partnership with Africa for mutual prosperity resonates extremely well with His Excellency President Ruto's advocacy for a paradigm shift from donor-recipient partnership to a partnership at equal level for mutual benefits of all the partners. Nini wa mesa itu ya mathau ni kana mathau ma Special Olympics na ala matwaiwa kauntini ya Makueni kuma muthenyani wa iyo ni mavikia muthia muthenyani wa umuthi na vala gavana wa kauntino ya Makueni Mutula Kilonzo atongwesia chathi cha muthia cha mathau asu vamwe na kunengane mithinzio ya mbesa na ikombe mathau a nombanitwe ni kaunti ya Makueni yingwatanio na Special Olympics Kenya na kambuni wa kuseuvia sindu siukonia mathau na ngwa wa Naiklivo tumbanitwe niwe mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Bichala. Ni mathau ala meukonya athauki ma 8 itengo ile kitengo cha mbene cha ala mena ukuwa miaka 18 na kwambata na cha gelene ala mena ukuwa ungua miaka 18 kwethao ya muvila wa mao wa athauki mwanza kilangaliko timu isi ikivithokanywa ciumite sub county cia Makueni na ikona cia athauki ma 8 ala methia wana thina wisikanie ta intellectual disability. Pigie champions makofi. Timu wanga ka talent kuma kibwezi thuluno wa suwa ukiumbuka asindi nthini wethao ya muvila wa mao wa athauki mwanza kilangaliko kwa athauki ala mena ukuwa miaka mbewe 18 kuna timu kuma Makueni sub county ukiumbuka asindi nthini wa athauki ala mena ukuwa ungua miaka 18 Gavana Mutula Kilonzo Junior kikathauki wa athauki a na vala ingi wanengana mithinzio ya medal ikombe na mbesa sedesele kwa asindi nthini wa itengo isi kivathukanyo. Those girls playing
you cannot differentiate the people who are having challenges. You can't tell. And that is what my good friends Jeff and Glenn wanasema. That is actually the idea. The idea of putting people to play sports. And you play a beautiful game. Mimi, kama governor wa Makueni, I would love to see you play on a better pitch. Niangalie mpira vile mnaisakata iko sawa. Ball control, ndio anaweka mpira kwa chest na anaitandika sawa sawa. Hiyo sasa ndio naita mpira. Nandi produces champions. Makueni produces talent. Mathawa mambisi muthenani weyo wa thanthatu na mathela kwi umuthi muthenani wa wachuma. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.